tempo de lutar, de unificar as mãos. É tempo de alegria, é noite de São João. O aguardo da família chegou pra se enviar seu coração. Não precisa ser para mudar pela manhã, porque quando a fome dói, qualquer um enfrentar. É preciso ter cuidado para evitar essa luta.
Essa história se passa nos anos de 1988